The second crop on Beatrice's farms are onions. Just like kale, she buys the seedlings depending on which kind of onion she wants. There are different kinds of onions. Spring onions, red and white onions being the most common. She continues to tell us how she prepares her nursery for the onions. Well, vitunguu pia ninanunua mbegu. Kulingana ni gani ninataka. Hii inaitwa kitunguu matawi, sijui kwa English inaitwa aje. Alafu kuna ile onion red onions hiyo bulbs ya. So ninanunua, ninakuja kututa the same way ninatuta sukuma. The same way I prepare the nurseries ni vile nitafanya kwa kitunguu. But sasa kitunguu inachukua like mwezi moja na wiki moja kwa nursery before we transplant. The same ikiwa ni hii ya matawi ama ni ile bulb. Green peas are a common delicacy in many Kenyan homes. According to Beatrice, the process involved in planting of peas are not as much compared to the previously mentioned crops. This is because the peas seeds are directly planted into the ground, thus excluding the nursery bed process. Peas process yake si mingi kwa sababu atuweki kwa nursery. Peas tuna prepare shamba kama hii tuli prepare shamba, and then pia kuna peas tofauti. Hii ni summerwood. Na summerwood nilitest inafanya vizuri hapa. So tuka prepare shamba, after that nikamwaga manure, and then sasa ni kuchimbua shimo ndogo ndogo, and then unapanda ni kama unapanda mahindi, ukispace like mita 2. Intercropping is a multiple cropping practice involving growing 2 or more crops in proximity. The most common goal of intercropping is to produce a greater yield on a given piece of land by making use of the resource or ecological processes that would otherwise not be utilized by a single crop. Beatrice takes us to a different part of the farm where she practices intercropping. In this part of her land, she grows coffee, but since it takes 3 years to reach maturity, she decided to plant sunflower in between so as to make better use of her land. Okay, hii ni sehemu nyingine, tumetenga 5 acres. Hapa tumepanda kahawa, na kahawa spacing yake ni juu sana. Tukaona kuliko kuwaste shamba kubwa ya 5 acres kwa sababu ya spacing. Hii ni kahawa na hii ni sunflower. So katikati kuna kahawa, kando tumeweka sunflower. Sunflower tunatumia kulisha ng'ombe. So tukaona kuwaste shamba kubwa, tukingoja 3 years kahawa ikue, afadhali tuweke something in between, between kahawa na kitu nyingine. So hapa tumeweka sunflower ambayo ni hii, na chini yake kidogo pia tumegawa. Kwa hiyo 5 acres tumeweka sunflower na maharagwe ya 2.5 months. You only grow when you expand your thinking and purpose to move out of your comfort zone. It is important for every farmer to always focus on being better and to put their minds on figuring out how they will expand and go beyond their limits. Beatrice always tries out new crops in her farm so as to see if they can do well, thus increasing her profits. So hapa tuko na capsicum. Nilikuwa najaribu kufanya demonstration kwa hizi malaini kadhaa, tuone kama ina do well kwa open, alafu tuongeze kupanda, na nimeona inafanya. So far kuna yenye zimeanza kushika kama hii. Imeanza kupata hiyo capsicum yenyewe kama hii. So ninaona ni kitu itafanya. Pia tuko na red onions hapa. Red onions ni my first time kupanda, na pia nilikuwa najaribia, unaona nimeweka mpaka pale, na ikifanya vizuri I think I will venture pia. Kwa hiyo nitaanza kuweka kitunguu pia. Hii kitunguu imemaliza a month baada ya kutoka kwa nursery, ndio sasa tunatarajia in the next 2 months ama 3 months itakuwa ready. From there tutajua kama tutakuwa tumefikia ile kiwango inatakana, then tutapanda zingine.
Weeding is an important control method practiced in many crops. The removal of weeds is useful because these unwanted plants compete with the crop for space, water, and nutrients. Weed control should usually be done in an early crop stage, as this is more practical and more effective. In her farm, Beatrice ensures that weeding is done after every 3 weeks, especially during the rainy season. Weeding lazima kwa sababu after kutransplant mboga unakaa kama kuna maji tuna sprinkle hivi, in 2 weeks kuna weeds na lazima tupalilie kwa sababu usipopalilia mboga haitanona vile unataka, unaelewa? Haitanona vile unataka na haitakupatia size ile you want. So lazima tufanye weeding after every, kama kuna mvua mingi ni after every 3 weeks tunafanya weeding. Be it kwa peas, kwa kitunguu, kwa mboga yoyote, lazima tufanye weeding. Challenges are a part of our day-to-day life. For Beatrice, challenges are not as many. Her only challenge comes at the end of the year when the rain has reduced, hence causing a reduction in water supply. Challenges, sina challenges sana kwa mambo ya horticulture. Kwa sababu kama ni watu wa mama wa kupalilia, tuko nayo, tukosi wafanyakazi wa kufanya hii kazi. Challenges, maji ikifika December, tunaanza kukosa maji kiasi kireduce kwa dam. So ina to limit kwa kupanda. Kwa sababu tuseme mali tulianzia pale, hapo ni karibu na dam. So wakati December kama kuna jua kali, maji ifiki upande sana. So hiyo ndio challenges tunapata. Lakini kama mambo ya soko tuko sawa. Tuko na soko kiasi. Making profit is essential for every farmer. It is very critical for the farmer to know and understand their market so as to be effective in their farming business. Beatrice tells us she gets more profit from her vegetables in respect to maize because she occasionally gets to harvest and sell. Kwa mambo ya profit, tuko sawa kwa sababu nikicompare this 1 acre na ya mahindi, iko sawa kabisa kwa sababu mahindi ninangoja for 1 month, for 1 year, na hii ni monthly, daily. Kama sasa venye tunauza sukuma, tunapima kwa kilo 30 kg, managu 30 kg, 30 shilling per kg, sukuma the same thing 30 shilling per kg, spinach ni hivyo. So kwa mambo ya production naona tuko sawa. Naona tuko sawa. Sababu hata locally tunauza apart from zile mahoteli tunaipelekea town pale, locally tunauza pia. Agriculture is the main source of food for the nation. It is therefore viable for the government to lend a helping hand to its farmers. Beatrice believes that the best way the government can help local farmers is by providing water for irrigation. Small scale farmers ni mambo ya maji. Kama hakuna maji, hakuna kitu utafanya. Hata kama uko na shamba na una maji, there is nothing you can do. So kama serikali ama county government wangesaidia these local farmers, at least waone kila moja amepata maji, ninafikiri ni better. Just like iron sharpens iron, so does one man sharpen the other. Beatrice had this to say to her fellow farmers. Tusivenje kwa one thing, at least kama uko na shamba, enough shamba, do mahindi kidogo, fanya horticulture kidogo na itakusaidia. Tusiweke kama ni ngano peke yake, because I also do ngano na mahindi. Tufanye horticulture kwa sababu hiyo ni pesa ya haraka. Hautangoja the whole year na hakuna wakati utasema huna pesa. Pia itakuwa imekusaidia kama familia. Kama sisi sasa chakula iko hapa in plenty, if you want spinach, ukitaka managu, na pia ninaona inasaidia mpaka wafanyakazi wenye niko naye. That's it for today's show. Keep it KTN Farmers TV.